السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة في مسجد ابن عثيمين، نسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات على السنة. أذكر نفسي وإياكم بأجل الطاعات وأعظم القربات محافظة على الصلوات في المساجد. أداء الصلوات الخمس التي هي فريضة من الله عز وجل على العباد، وهي واجبة على المسلم أداؤها جماعة في المسجد حيث ينادى بها، ولا يجوز التساهل في هذه الجماعة، لأنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. الله عز وجل توعد الذي يفرط في الجماعة وفي الصلاة وفي حقوقها الواجبة، وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. والصلاة جماعة على الرجال واجبة في المساجد، لقول الله تعالى: واركعوا مع الراكعين. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. بل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى كما في حديث أبي هريرة، وقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له ليصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى أي ذهب دعاه وقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وهذا رجل أعمى وليس له قائد، فكيف أنت بمن أعطاك الله عز وجل القدرة على المشي والبصر والرؤية والصحة والعافية؟ التخلف عن الصلاة في الجماعة وعدم شهودها من صفات المنافقين، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه، أو مريض إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه، كما في صحيح مسلم. أخوتي في الله، من أراد أن يكون في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله فليحافظ على الصلاة في المساجد، ورجل قلبه معلق بالمساجد. فالصلاة تزيد العبد في الطاعات وترفع الدرجات وتكفر السيئات. الخطوة التي يمشيها العبد إلى المسجد خطوة يرفع الله له بها درجة ويحط بها عنه خطيئة حتى يدخل إلى المسجد. وإذا كان في المسجد استغفرت له الملائكة وقالت: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له. فما أعظمه من فضل وما أعظمه من ثواب. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. Our Sheikh Khalid Adh-Dhafiri began giving salams to our brothers in Masjid ibn Uthaymeen, after which he said, I ask Allah Azza wa Jal for us and you firmness upon the Sunnah. I remind myself and you with the most noble of acts of obedience, the greatest means of nearness to Allah, safeguarding the prayers in the Masjid, making the 5 prayers which are an obligation from Allah Azza wa Jal upon the slaves. They are obligatory to be performed by the Muslim. He must perform them in the congregation, in the Masjid, when the call is made for them. It is not permissible to be lackadaisical regarding this congregational prayer, for it is the first of that which the servant shall be called to account for on the day of judgment. Allah Azza wa Jalla has threatened those who are negligent of the prayer, and negligent of the jama'ah, negligent of the obligatory rites. He has said, وَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Woe to those who pray, those who are negligent of their prayers. Then he said, in another verse, they have left behind a posterity who squandered the prayer and followed desires. Thus they shall taste or encounter a severe deviation. Likewise, the Prophet ﷺ said, between a man and disbelief and shirk is the abandonment of the prayer. O men, the salah in jama'ah is an obligation, as Allah Ta'ala has mentioned inside of his boat, and bow down along with those who bow down. Ibn Abbas said that the Prophet ﷺ said, he who hears the call of prayer and does not respond, there's no prayer for him, unless he has a valid excuse. On one occasion, a blind man came to the Prophet ﷺ, as is come in the hadith of Abu Hurraira, and he said, O Messenger of Allah, I have no one to guide me to the prayer.
Thus, he was seeking a concession from the Prophet ﷺ. Initially, the Prophet ﷺ granted him this concession. But then when the man walked away, the Prophet called him back, and he asked him, "Do you hear the call of prayer?" The man said, "Yes." He said, ﷺ, "Then respond." So here we have a blind man who had no one to guide him to the prayer. What about you? You have the ability to come to the prayer. You have the ability to walk. You have vision, sight, health, and well-being. Staying away from the Salat and Jama'ah and not attending it is amongst the characteristics of the hypocrites. As Ibn Mas'ud said, "I saw us to be that none would stay away from the congregational prayer except a munafiq, a hypocrite whose hypocrisy was well known, or a sick person. And even the sick person would be carried to the prayer between two men and placed in the rank for the prayer." Then he mentioned that the Prophet ﷺ has left us upon sunnah of guidance. And from his sunnah of guidance is the prayer in congregation when the call is made for them in the Masjid, as has come in the Sahih of Imam Muslim. My brothers, he who wants to be in the shade of the throne of Allah Azza wa Jal on the day whereupon there is no shade except his shade, let him safeguard the prayers in the Masjid. As he mentioned, amongst the 7 who shall be shaded is a man whose heart is attached to the Masjid. This prayer in Jama'ah, it will increase the servant in obedience, it will raise him in levels and degrees, and it will expiate for him his sins. As the Prophet ﷺ mentioned, that one footstep that a man makes to the Masjid, with one footstep, Allah raises him a level, and with another footstep, a sin shall be removed from him. And this is until he enters the Masjid. And once he enters the Masjid, the angels will seek forgiveness for him, saying, "Oh Allah, have mercy upon him. Oh Allah, forgive him." So how great is the virtue of this act of worship? How abundant is the reward for it? I ask Allah for us and you Ath-Thabat, firmness, and Allah knows best. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.